الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. كلنا رأينا الهجوم الجديد من الصهاينة المجرمون على غزة وأهلها. أكثر من 20,000 جندي ذهبوا إلى غزة ودمروا مدنا بأكملها. We all saw the recent attack on Gaza when the criminal Zionists finally had the courage to enter the battlefield and entered 20,000 troops of them and destroyed houses and streets in its entirety. وهذا ما اعتدنا عليه من نظام مجرم إرهابي لا يخاف الله تعالى ولا يحترم حقوق الإنسان ولا يحترم حقوق أي مسلم. And this is what we are used to when dealing with terrorist criminals who do not care about human rights or any rights to any Muslim. لو نظرت إلى العالم ستجد أن أغلب من يظلم اليوم هم من المسلمين. If you look at the world today, you will see that most of the people that are being oppressed are the Muslims. مثال أهلنا المسلمون في الصين في الإيغور كل يوم يمنع عنهم الحجاب وأي مظهر ديني ويقتلون ويعذبون فقط لأنهم أقاموا الصلاة. For example, Uyghur in China, they can't even show any types of religious appearance. They can't wear hijab for the Muslim woman. They can't pray. And if they do, then they will get tortured and get killed. And our Muslim brothers and sisters in Yemen, where they are getting destroyed, unfortunately, by so-called Arabs every single day. And they are dying from these two, whether they die from the war or they die from starving to death. وأهلنا في اليمن يموتون من قبل العرب مع الأسف. وإما أن يموتوا من الحرب وإما أن يموتوا جوعا في بيوتهم الذي دمرت فوق رؤوسهم. وأهلنا في مصر الذين يعانون من الجوع والفقر والذل ما الله به عليم. And our Muslim brothers and sisters in Egypt, where they are facing great humiliation and great disparity and great evil that nobody knows except for Allah. And our Muslim brothers and sisters in Syria, where they are getting bombed every single day. In fact, the criminals and the terrorist Russian soldiers, they are playing the games now. It's not even a war anymore, just a game. It's a game whether how many people they can kill in a single hour. Every single hour they drop a bomb just to prove a point. وأهلنا في سوريا الذين يقصفون كل يوم بل كل ساعة. وأن الروسيون والعرب المجرمون الذين يسمون أنفسهم عرب يتنافسون على قتل السوريون. يتنافسون على من يستطيع أن يقتل أكبر عدد من الأطفال والنساء. And now the entire world, of course, hear about Palestine and its great deal with evil and the war against the Zionists. وبالطبع الآن فلسطين والصهاينة وكل العالم يسمع عنهم وينقل أخبارهم. So what does that tell you? That tells you that the entire world wants the Muslims to be weak.
wants the Muslims to be humiliated, wants the Muslims to be eliminated. وهذه رسالة واضحة من العالم لنا أن المسلمون ليس مرحب بهم على هذا الأرض، وأن كل مظلوم، وأنهم يريدون أن يكون كل مظلوم يكون لديه خلفية إسلامية. And they want to tell us that every single person who are being oppressed is a Muslim. That means Muslim is basically being weak, doesn't have defense, is always oppressed, is always crying, no happiness in their life. فما الذي سنفعله الآن؟ هل سنجلس ونبكي ونقول يا الله نحن مستضعفون في الأرض؟ أم هل سنقول كلمة حق لعلها تنفعنا يوم القيامة؟ So what are we going to do now? Since we know we are oppressed, are we just going to sit here and cry and say, oh Allah, we are oppressed? Oh Allah, we're being humiliated? Or are we actually going to say the truth? Actually trying to spark a change in this world? And let the world know that it doesn't matter if you're against us or with us. As long as Allah is with us, it does not matter. دعونا نرسل رسالة للعالم أننا لا نهتم من معنا ومن ضدنا، ولكن أهم شيء أن الله معنا وأن الله تعالى سينصرنا. ولكن يجب علينا أن نتحلى بالإسلام الصحيح وبأخلاق المسلم، ويجب علينا أن ننصر إخواننا وأخواتنا المسلمات. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. But before we spark that change, we need to make sure that we are true Muslims. We need to make sure that we are ready. We need to make sure that we're actually obeying Allah and listening to His commands and listening to His Prophet Muhammad, peace upon him, and supporting our Muslim brothers and sisters instead of staying in silence. As the Prophet Muhammad, peace upon him, said, a Muslim to another Muslim is like a strong building. They support one another. وهنالك المئات حول العالم الذين أسلموا بعد أن رأوا صمد الفلسطينيون على هذه المجازر. And there are hundreds of people around the world who reverted to Islam because what they saw from the strength and the patience from the Palestinians. They see them getting bombed, they see them getting tortured, they see them lose their families, everything, and they still say Alhamdulillah. العالم يرى الفلسطينيون أنهم يقصفون، يعذبون، يدمرون، يؤخذ أطفالهم، يقتل أمهاتهم وبناتهم، ومع ذلك يقولون الحمد لله. What does that mean? What is that? Is that patience? Is that strength? Is that unity? What is it? So ما هذا؟ هل هذه هي إنسانية أو تجامع؟ أو هل هذه قوة أمة؟ بل هذه هي الإسلام. هذا هو الإسلام الذي حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نتبعه. But in fact, this is Islam. This is what the Prophet Muhammad, peace upon him, commanded us to be. Because you can't defeat a nation that is willing to take the torture. You can't defeat a nation that is willing to sacrifice themselves to protect their religion and their land. لأنك لن تستطيع أن تفوز في حرب
الخصم يستعد أن يضحي بنفسه للدفاع عن دينه وعرضه وأرضه. فمهما قتلت منهم، إن قتلت تقتل شهداء بإذن الله، وإن تركت تترك محاربين يهمون على الجهاد. If you kill those type of people, you kill martyrs with the permission of Allah. And if you leave them, then you leave strong soldiers that will torment you and will fight against you. وأسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ أمة محمد في كل مكان، وأن يعن إخواننا وأخواتنا المسلمات، وأن ينصرهم على الظالمين، وأن يرنا في الظالمين كل العباد. And I ask Allah to protect our Muslim brothers and sisters everywhere, and to punish the evildoers, and to show us signs about them. واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. كلنا رأينا تبادل الأسرى الذي حصل بين الفلسطينيون والصهاينة المجرمون. رأينا الفرق في الأسرى بين الذين يقال عنهم أنهم إرهابيون متطرفون قاتلي النساء قاتلي الأطفال، وبين الذين يدعون أنهم أفضل جيش في العالم وأفضل احتلال في العالم. We all saw the hostage exchange that took place last week. We all saw differences in the honorable Palestinian hostages and in the criminal Zionist hostages. We all saw what they call terrorists, the Palestinians who they call terrorists, killers of babies, how they treated their hostages, and them who claim morality and claim humanity, how they treated their prisoners. We saw how the Zionist hostages thanked who kept them hostage, thanked who kept them captive, said thank you for treating us good, thank you for providing us food, thank you for providing us medical attention. رأينا كيف أسرى الصهاينة شكروا الفلسطينيون الذين هم سبب أسرهم، وشكروهم على حسن تعاملهم، وشكروهم على إضافتهم للطعام، وشكروهم على أتيانهم بالأطباء. And on the other side, we saw the Palestinian hostages getting beaten up. One child even lost both of his hands. They broke both of his hands before they got him out of prison for the exchange. ومن جهة أخرى رأينا الفلسطينيون الأحرار الذين كانوا عند الصهاينة كيف هم عذبوا قبل أن يخرجوا من السجن. كيف أن هنالك طفلا منهم كسرت يداه اثنتان من كثرة التعذيب والإهانة. And this is not something rare. This is what Islam teaches us. No matter how cruel and how evil the enemy is, we never touch the captives. We never take advantage of them. Until the ruler says, do something about it, we don't touch them. While we're holding them, we're treating them with good and kindness. Provide them with the food that we eat. Provide them with the care that we have. All of that is from the Islam. All of that from the teachings of the Prophet Muhammad, peace upon him. فكل هذا هو تعاليم الإسلام، ليس شيء جديد. تعاليم الإسلام تقول أنك لا تستطيع أن تلمس الأسرى حتى يأمر أولي الأمر أن تفعل بهم كذا وكذا.
لطالما لديك أسرى تعاملهم معاملة الإنسانية، تؤتي لهم الطعام، تؤتي لهم العناية، ومهما حصل لا تقرب النساء والأطفال. عبر التاريخ النساء والأطفال كانوا خطا أحمر، ولكن الصهاينة المجرمون لا يفهموا الإنسانية، لا يفهموا معنى طفلا مشردا، ولا يفهموا معنى امرأة ضعيفة. And whatever happens, do not touch women and children in wars. But the criminal Zionists do not understand humanity and do not understand the meaning of a lost child or of a weak woman. ولكن هذه علامة جيدة. هذا ابتلاء عظيم للأمة. هذا هو ابتلاء عظيم، وسيأتي بعده حسنات عظيمة، حسنات كثيرة بإذن الله تعالى إن صبرنا وشكرنا، كما الفلسطينيون يصبرون ويشكرون. But this is a great test from Allah, and it will come from it a lot of hasanat, a lot of good deeds, a lot of honor for the Muslims, if we stay patient and thankful, just like the Palestinians. And on the Zionist point of view, I want you to imagine this. Imagine you're facing an enemy where you're bombing them, you're taking away their children, you're taking away their land, you're doing everything that is legal and not illegal. And they still stand firm on the truth. And they keep saying, Alhamdulillah, all thanks and glory to Allah. تخيل أنك في حرب ضد أمة تطلق عليها الصواريخ وتقصفها بالدبابات وتستخدم الأسلحة الممنوعة وغير الممنوعة وتقتل النساء والأطفال والرجال دون حساب، ومع ذلك هذه الأمة زالت صامدة موحدة بالله تقول الحمد لله رب العالمين. أليس هذا هو العز بنفسه؟ أليست هذه هو انتصار؟ Isn't this honor? Isn't this victory on its own? Standing against evil? Allah will not judge us whether we win the war or not, but He will just judge us whether we stand against the falsehood or not. Whether we're going to shake or not. Whether we're going to stay believers or we're going to return. الله تعالى لن يحاسبنا إن خسرنا أو فزنا في الحرب، ولكن الله تعالى سيحاسبنا على ماذا فعلنا للأعداء الذين حاربونا. هل وقفنا صامدين مدافعين عن الدين والأرض والأرض؟ أم هل تهزوزنا وتراجعنا عن الحق وخفنا من هؤلاء؟ فالمصائب التي تصيب أمة الإسلام اليوم يجب أن تكون درسا لنا، يجب أن تكون درسا لنا وللأجيال القادمة، يجب أن تكون درسا نعلمه لأبنائنا، نعلمهم أن المقاومة ضد المحتل ليست بإرهاب، أن مقاومة كل من يعاديك ويعادي دينك ليس إرهاب، بل هو حق شرعي وحق قانوني. So the trials that the Muslims are going through nowadays should be a test for us, should be a sign for us, should be a lesson for us and our children. We should teach our children that defending yourselves against the enemy is not terrorism. Defending who they want, defending against someone who wants to eliminate you and take away your land and your people does not mean terrorism.
In fact, it is a right religiously and legally. وأسأل الله تعالى أن يقونا بطاعته وأن ينصرنا على الظالمين وأن يكون مع إخواننا وأخواتنا المسلمين في كل مكان ويرحم موتاهم وشهدائهم ويشفي جرحاهم ويخرج من ضل تحت الأنقاض. And I ask Allah to support us and give us victory against the evildoers and to protect our Muslim brothers and sisters everywhere and to forgive the dead Muslims and to heal the injured ones and to rescue and to help us rescue whoever are still under the rubber.